Hey kids, good morning. Hope you all are safe and good. Now it's time to move on to our science session, and we are going to start the unit 2, forces and pressure. Let us look at the learning objectives first. So after learning this unit, you will be able to understand the concept of forces and its effects. You can differentiate thrust and pressure. You can understand pressure and its application. You can understand the relationship between force and pressure. You can understand the characteristics of atmospheric and liquid pressure. You can state Pascal's law and know its applications, and you can know how to apply the Pascal's law in day-to-day life. You will be able to know the instrument which is used to measure the atmospheric and liquid pressure. You can understand the property of surface tension and viscosity. You can analyze friction in rest and motion. You will know the ways to increase and decrease the friction, and we will solve few numerical problems related to force and pressure at the end of this unit. Moving to the introduction part, when you are coming to school, have you noticed some of the things are moving and some of them are rest? What pushes and pulls them? What brings the moving bodies to rest? ஒரு சில ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மூவ் ஆகுது, ஒரு சிலது ரெஸ்ட்டில் இருக்குது இல்லையா? ஸோ எது அதை புஷ் பண்ணுது, எது அதை ரெஸ்ட்டில் இருக்க வைக்குது? The answer is simple, just one word answer. It is force. So force is the action of push or pull, which makes the bodies to move or bring the moving bodies to rest, which means ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டில் இருந்தாலும் அதை மூவ் பண்ண வைக்க முடியும், ஒரு மூவிங் ஆப்ஜெக்டை நிற்க வைக்கவும் முடியும், and it can even change the shape and size of certain objects. Two examples of force: opening up a pen, opening a door, kicking a football, striking a carom coin, making of chapatis, etc. We should note that all these actions need a force. எல்லா திங்ஸ்க்குமே என்ன தேவைப்படுது? ஃபோர்ஸ் தேவைப்படுது. ஒரு பெண்ணை ஓப்பன் பண்ணணுன்னாலும், ஒரு டோரை ஓப்பன் பண்ணணுன்னாலும், ஸோ we need force in everything. Let's move on to activity 1. Have you seen the students playing tug of war? In the given image, the students are playing tug of war. So who do you think will win it? Yes, the winners or the team which is applying a greater amount of force. யார் ரொம்ப ஃபோர்ஸாக இழுக்கிறாங்களோ அவங்களோட டீம் தான் வின் பண்ணும். Hence, the rope moves in the direction of the greater force. Have a clear definition of force. Force is that which changes or tends to change the state of rest or the state of uniform motion of a body, or the direction of a moving body, or the shape of the body, which means, as I said earlier, force can change the state of rest, which means ஒரு ரெஸ்ட்டில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ண வைக்க முடியும், டைரக்ஷன் மாற்ற முடியும், and even it can change the shape of the object. So நம்ம என்ன சொல்லலாம்? Pushes and pulls are forms of forces. And we also should note that the direction of force in which the direction in which the push or pull is applied, அதாவது நம்ம எந்த சைடு ஃபோர்ஸ் இருக்கோன்னா, நம்ம எந்த சைடு ஒரு புஷ்ஷையோ புல்லையோ நம்ம பண்ணுறோமோ அந்த சைடில் தான் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். thus the force is a vector quantity, அதாவது அதுக்கு டைரக்ஷனும் இருக்குது. நம்ம எந்த சைடு மூவ் பண்ணுறோமோ அது அந்த சைடில் தான் மூவ் ஆகும். ஸோ ஃபோர்ஸ் ஹேஸ் போத் magnitude and direction. It is measured with the unit called Newton. So the forceக்கு unit என்ன? Newton. The unit of force is Newton. Now we'll see the factors on which a force depends. Already we have learned the effects of force. Now we are going to learn the factors on which the force depend. The first one is effect which we are taking. So imagine a cricketer
We all like cricket, right? So let's move on with the example of cricket. So imagine a batsman, if he wants to strike a boundary or a sixer அடிக்கணும்னா what he should do? He should give a tremendous force to his bat. அப்போ அந்த ஸ்ட்ரைக்கிங் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கணும்? ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அப்போ தான் அந்த பால் பவுண்ட்ரிக்கு போகும். Now let us come to the main question. Does it depend on the area? So ஏரியாவில் depend ஆகுமா? So for dealing with this question, we will move on to the activity 2. So first let us take a balloon. Now we are going to blow it with a pin. ஒரு பின்னை வச்சு பலூனை பிரிக் பண்ணோன்னா என்ன ஆகும்? It will burst, right? Now what we are going to do is we are going to spread many pins on the table. நிறைய pins நம்ம டேபிளில் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே we are going to place the balloon and we are going to give a small pressure to it. So அப்போ அந்த balloon burst ஆகுமா? What do you think? No, the balloon will not burst. Do you wonder how this is possible? Let me explain you. So when you prick the balloon with a single pin, it will burst. But this does not happen when we have many pins, because ஒரு சிங்கிள் பின் வச்சு குத்தும்போது என்ன ஆகும்? இட் ப்ரொடியூசஸ் அ லார்ஜ் ப்ரெஷர் ஆன் அ ஸ்மால் ஏரியா. அந்த ஸ்மால் ஏரியாவில் நிறைய ப்ரெஷர் கொடுக்கும். பட் வென் வி ஹாவ் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பின்ஸ், நிறைய பின்ஸ் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? எல்லா பின்ஸுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் தான் பலூன் மேலே எக்ஸர்ட் பண்ணும். ஸோ அந்த ப்ரெஷர் வில் பி வெரி வெரி லெஸ். அந்த ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுற ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அண்ட் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா இஸ் லார்ஜ். இப்போ பலூன் பெருசாக இருக்குது, பெரிய சர்ஃபேஸில் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம், அண்ட் த ப்ரெஷர் இஸ் வெரி வெரி லோ, ஸோ தட் த பலூன் வில் நாட் burst. So from this we can conclude that effect of force depend on both the magnitude of the force and also the area over which it acts. Let's end up today's session. Hope you understood it. Complete the assignment and as usual send it to me before 6 p.m. Thank you. Bye.